Ребятки, всем привет! Из города Армянск. Russian soldier claims there is an evacuation happening in Armyansk, Crimea. In another audio message later, he says they escorted 4 columns. And then also adds that you will see on November 28th. На связь не могу часто выходить. Ни я, ни мои админы. У нас тут немножечко тяжелая ситуация. Поэтому прошу меня простить и отнеситесь с пониманием. In the beginning of the war, we saw a lot of this videos from the Russian side, but now the tables have turned. Ukrainian armored formation in the east. The winter is coming. Especially for the Russians. Turkey has reportedly supplied Ukraine with the TRLG-230 MLRS from Turkish defense giant Roketsan. It's similar to American missiles HIMARS. Caliber, 230 mm. The range of the high-precision missile is 70 kilometers. The US-made FIM-92 Stinger DMs firing at an air target. Somewhere in eastern Ukraine. And a daily dose of Russian propaganda, which also isn't working anymore. Это нормальная вещь. Вот точно так же, как Словакия. Первый эшелон с оружием. Как они сделали армию НАТО самообеспеченную? Как они это сделали? Они ведь сначала очень потихоньку, ведь это концепция непрямой войны. Нет, они проверяли, а мы конечно. Как? А мы никак. Конечно, конечно. Это вопрос прощупывания. Как мы дошли до ситуации, в которой мы сейчас начинаем обсуждать, так сказать, ядерное оружие, когда на самом деле речь была о том, что нужно было просто перекрыть газ Словакии. Абсолютно. И, кстати, на меня там тоже здесь... Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.